Thank you guys for joining. Thank you, David, for joining. Thank you. Thank you. Ben, I see you. Mike, thank you for joining. Alex. Thank you, Alex, for joining. Share the live, guys. Please tap the screen. Tap the screen, guys. Tap. Thank you, user 57. Alain, I see you. Same. What? Your name is hard. Zainab, thank you for joining. Jordan, I see you. Thank you. Tony Wezo, thank you for liking. Tap the screen, guys. Tap. Power tap. Cruise. Pandeni hapa. Karibu Cruz. Welcome Cruz. Nimerudi. Welcome. I think ni network. I think the network was not right. Imefanya ile kitendo. Imefanya ile kitendo network. Yeah. It has done that thing. It has done that thing. Sones, thank you for joining. Father, son, I see you. Thank you for liking. Thank you for the tap. Christine, karibu. Thank you, Cynthia. Karibu. I think the network, juu nilifika tu mahali nika freeze. Sasa ulifreeze ndio network ilikuwa mbaya. Ulikuwa freeze vizuri sana. Afadhali tungechukua screenshot. Afadhali tungechukua screenshot nikutumie. Uone vile ulikuwa freeze vizuri. Oh, I don't know how come nilifreeze. Father's son. Tony panda hapa. Thank you. Power tap, guys. Power tap. Tusianguke tena. Power tap. Thank you for joining. Thank you. God's gift ameenda wapi? Cowboy, I see you. Thank you for the likes. Guys. We just froze and fell down. Ndio nilikuwa nataka kupatia story. There was this, kuna bicha yangu. Yeah. Is been, okay, wacha niache kutoa details zote, but nikupatie in few details. Just in a nutshell. So my friend wakaget married, wakuwa na kitu na dem. Wakatafuta pesa, wakapata. Yeah. Akajenga nyumba mzuri pale Mombasa. Yeah. Akatoka hapo jamaa, he was like a frequent, alikuwa anatembea Dubai kama kwenda Nairobi, yani ni kutoka Nairobi mwenda Mombasa, alikuwa anatembea hivyo. So alikuwa na pesa, he was very loyal to his family. Every weekend hata kama ako Dubai, he always make sure hata afadhali arudi job amalize Friday, akimaliza Friday anapanda flight, Saturday anakuwa kwa home. Anakaa na matoi Saturday na Sunday, Monday anarudi kwenda job. So the guy was very loyal. Unaona, sasa alikuwa anakuja, anakaa Friday, anakuja ama Saturday, anakaa Saturday na Sunday, Monday anarudi kwenda job. Mostly because alikuwa based Nairobi na Mombasa, then akakuwa Dubai kwenda hivyo on and on. So one of the fine days, jamaa tulikuwa tumeet na Nairobi, tulikuwa na biashara, tulikuwa na nini, akaacha document alikuwa supposed kwenda nazo Dubai. So alikuwa amebook flight ya Nairobi achukue tu nde Dubai.
So like akaniambia ni aje, manzi niko job na nimesahau, nitafanyaje na I want my document. Nikamwambia siwaambie tu bibi yako tu akutumie. Akaniambia no, hizo documents si vitu tunaweza tumiwa. Hebu fanya hivi, nibukie flight ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa. Nikambukia. Yeah. Nikambukia kutoka Nairobi kwenda Mombasa. Yeye akamaliza shughuli zilikuwa anamaliza nazo, akakimbia nyumbani. Kwenda kufika nyumbani, guess what? Vile like unaona vile like so because atumii gari yake, Yeah. anaenda anachukua Uber, anaingia hapo, kufika hapo kwa gate anakuja kama ameingia haraka. So kwake kulikuwa tu na ule wa mama wanakujenga kufanya kazi daily basic, alafu wanaenda wakimaliza then they go. Wakakuja wakaingia kaa na walk juu hata ingilia main door, hata pitie the back door ya kitchen akuje Yeah. nini. So kwa kitchen hapo ndio kulikuwa na guest house, kwa zile za guest house nasikia ni kwani kuna nini. Akasema wacha achungulie ile kuna sikinga there's a sound kwa window. Guest house nani anaweza kuwa huko? Bibi yangu najua kwa job. Akaenda kuchungulia, alipatanga bibi na mwanaume kwa nyumba, akaona kwa zile like akaambia sawa, poleni, continue, niendeleeni, mimi ni document nimekuja. So akaenda akaingia kwa room yake. Jamaa alienda akaingia kwa room yake akachukua document, katoka nazo, kaambia pole sana, nyinyi endeleeni, pole but mi nimerudi. So jamaa karudi, kachukua flight yake tena Nairobi, achukue ndege yake ya kwenda Dubai, na akaenda Dubai and he stayed for a week na akarudi. Kurudi, never ask the lady what were you doing with a man in that house. They stayed for more than a whole year, never talk, but the guy usually took everything. Kenya kitu alikuwa anafanya daily basics, yani his schedules, kurudi anarudi vizuri. Kama ni Sunday kwenda church na watoto, they always go to church, wanarudi. Dem pesa zile alikuwa anapatiwa nguo monthly, juu alikuwa amewekewa duka, ati kama anajua like unastahili pesa za nywele, unastahili pesa za nini, he was always been given. But what he did, the guy, because aliniulizanga akaniuliza nitafanyaje, nikamwambia kama ulifanyanga hivyo achana naye, ile until the time atakuja kuambia akuja apologize utamforgive. Akaniambia mimi nishamforgive Franda, nikitoka ile time nilikanga huko nime nini. So akamwambia kama umeshamforgive haina shida, endelea niendelee kupenda stickers. Lakini naulizanje, Yeah. wakati alimforgive kuna kitu alikata, as in like I used to do like this akastop, ama aliendelea tu kufanya vile alikuwa anafanya as usual, nothing changed? Nothing changed. Kenye ili change tu ni conjugal rights akuwa anapatia bibi yake. You see He now? never Sasa, slept. Yeah. You see now? Now acha nikwambie sasa. Hold on. Tone, He nani never Cruz, slept. Since then, kama kuna vita kubwa kwa familia sasa, na kiboko kubwa unaweza chapa mtu ni hiyo. Yes. You better come slap me, tumalizane, nijue ulinislap, nikalia hiyo siku, nikalia tukamalizana, kuliko that cold war. Unajua hiyo ni cold war. Yes. That is Exactly. the worst that you can The ever do most to a painful. woman. Yeah. That is the worst. If you do that, umeweza huyo mtu. But Because sikatai there's wale one question I watu. always ask. What is Cruz, there's a reason ulitoka kwako, tuseme let's say mimi na wewe tumeoana, right? There's a reason ulitoka kwetu nikakuja kwa Cruz kwako kwa nyumba, right? Because kwetu hakuna kitu nilikuwa na lack. There is something that was lacking in my mother's or my father's house. That's why I opted to come to you. Exactly. I came to you because I needed something that you have that I cannot find at home. So I came to your house and we started life together. So the minute that you say analipa nyumba, analipa stima, analipia watoto nini, anafanya nini, but conjugal rights, no. Then there is nothing there. The marriage is already dead. Because that is the first thing that united them in the first place. Cynthia,
Yeah. Kojigorich right pale zilistop ni when the man found out the woman is cheating. That is the Mimi time alistop. hawakudivorce once and for all. It's better to end No, it one. he could not divorce Cynthia, because Cynthia, alikuwa anapenda huyu dem sana. Cynthia, shika kitu Hold on nikuambia hapa. kidogo Shika Jack kitu Bull, nikuambia kidogo hapa. Jack Bull, Ati kidogo alikuwa anafanya nini? kidogo Jack Bull. Huyo mtu alikuwa anafanya kila kitu, hata Yes. Kojigorich before, but after alijua bibi yake is cheating Yeah. na wamesacrifice na yeye kila kitu, then when he stopped, alienda akachukua msichana walikaforania without asking any question. Bibi ajaiuliza question ama ajaulizwa na mwanaume, ajaenda kumuuliza what's wrong, and the first thing alimuulizanga huyo, what made you did that, cause I never expected for you. Kama ni kitu tulikuwa very open, dim kama ni Kojigoride zamani alikuwa anapata vizuri, yani he always like, unaona ile the perfect, ulikuwa na envy their love. Even I only ask, did you have mulikuwa na fight? Never. Mtunga ni quarrels. Hata kama jamaa uko busy aje, you always make the time kuwa na bibi yake, doing everything. Kama ni kwenda au nampeleka out nini, hata hizo Dubai alikuwa anaenda, you always take naye ni aje familia manze, baada ya mimi kukuja hii weekendi, fanyeni hivi, chukueni flight na mawabukia nipateni. Unaona, ako na nyumba Dubai, wanakuja, mnaulizwa mnataka kukaa for how long? Unasema let's spend like a December yote huko ama January yote huko, then mkimaliza tunarudi kwetu Kenya hivyo. Yani the lady never lack anything, and they used to sit down, anamuuliza ni aje, they talked. Even the time tulikujanga kwa hiyo kesi, alisemanga mimi I know I did wrong, hakuna kitu nililaka, but ni ujinga yangu na naiveness ilinifanya I move get, because kama ni kila kitu nilikuwa napatiwa, kukula, kukunywa, everything that he wanted to be provided, he always got it. Unaona, si ati angesema I lack anything. I said, alimwambianga me my husband I have never lacked anything and I'm sorry nini, he apologized. Na jamaa kumwambia let me come to you to clear right now, niko na msichana mwingine mwenye nilichukuana na wewe cause I never sikutaka kubea hiyo bitterness na hiyo uchungu. I took another lady and the ladies ni huyu na ako na bole yangu, utamuaccept kama bibi wa pili. The woman didn't have any choice rather than to accept, because he knew what yenye makosa yenye alifanya, na akasema he never repeated, and right now they live in happily vizuri sana, na jamaa ako na bibi wawili na ako sawa. But me I always ask, what is it wrong when men will tunapoteanga tukitoka kwa nyumba, we lack one thing, tunaweza kuwa tumelack kitu ndio tutoke nje. Unaona, there's maybe wewe Cynthia, kuna kitu wewe unipatii that I'm missing that you don't give me, that wewe inaweza fanya mimi nitoke nje. Unaona, but for a woman umpimp na umpatie kila kitu then I move out, what be nini inaweza kuwa shida? Most of the time, because hata hiyo nina disagree na wewe in the first time vile umesema ati men mnatokanga for a particular reason. Sometimes you know some people just wanatoka out of just tamaa. There's nothing and a lack from home, like the house is in order, the wife anajua role yake in that marriage, they are playing their role very well, you know, they are helping each other build themselves up. But because of just tamaa or peer influence, you know, sometimes even you guys, you might, you know, decide to be friends with people who are promiscuous. Of course, birds of a feather, they flock together. Yeah. So sometimes you can't say that you went out because of a particular thing. Some people just go out for the sake of it. It's not because they are looking for something. It's just because they want to do. Cynthia, What normally happens? Cynthia, let me tell you one thing, and I'll tell you this, Yeah. Men, Yeah. they are very hard to talk to. Okay.
So you might be doing something at home, I'll never tell you. Sitaikwambia. Yeah. Sababu kama nishaikwambia na wewe saidi yako ukaonekana kuingilia, ukaleta mabishano, and because mimi sipendi kubishana, do you think I'm gonna tell you again? No. So what do I do? That one makes me nikienda mahali ingine nione huyo mtu akona hiyo kitu unaninyima, men start falling for that woman. And listen, huyo mwanaume atakuja na atakuprovide everything, kila kitu, but he'll never tell you. And women fail to understand that. Nieguka my grandpap kabla hajakufa aliniambia kitu moja. Mimi ukitaka amani kwa hii dunia, never go head to head with an argument with any woman. Ona hata huyu nyanyako ako hapa muulize. Mimi akianza kelele mimi hunyamaza, aongee amalize. Na ni ukweli mimi sikuwa sikia babu yangu for all those years amebisha na nyanyangu. Na akishamaliza kupiga kelele. And I took it from there. No, my question is, amepiga kelele ni sawa. Kunyamaza ndio solution. Exactly. Not even that. Mimi hata saa hizi, if I'm a friend with a lady and we have a disagreement, I don't talk. I keep quiet, hold my peace, uongee umalize. Now, so do you solve your problems from keeping quiet? Yeah. Are your problems solved? Listen, And are you sure everything is solved? I've solved my problem because I'm peaceful. Because the one thing that men will never tell you, there's nothing a man loves like his peace. Peace of mind. So listen, and a man, unaweza pigia mwanaume kelele saa hizi, akitoka tu hapo, inje tu hapo, yani amesahau, ameendelea. And that problem will never occur until another time ukuje na hiyo problem tema again uirudie. Amana move on. Wewe utashinda kwa hiyo problem ukuwa mwanamke. Unapata kaa saa hizi mwanaume alikukosea mkidate. Mmeoana 5 years later, mwanaume uone taxi ya dem kwa simu yake, and you come flashing when you were dating like 10 years 5 years ago. Unaleta hiyo upuzi kwa marriage. And those are the things that unaona mwanaume unafanya kitu kama hiyo, mwanaume anakuangalia tu hivi, anakupima, ananyamaza, hata kuongelesha anakuambia pole. Mwanaume mwelevu atakwambia pole. But ukisikia mwanaume haongeangi anakuambia pole, sawa babes, itarudia. And he avoids your confrontation every time. Singo hiyo mwanaume. Okay, na mimi niko na swali moja saa ile ulikuwa unaongea ukasema tuseme tumeoana na wewe uone niko na problem. I have a certain problem. Na umeniambia na sasa umeona umepata mtu mwingine mwenye hana hiyo problem. So unaenda kwa huyo mtu. So my question is, how do you solve a problem by creating a new one? Because hiyo problem sasa umeenda huko, umeanza relation na mtu mwingine. That is now a problem with me. Because I'm sure your wife had a consent your wewe kwenda nje. So it means ile problem tulikuwa nayo between me and you sasa imekuwa new problem number 1, and now we have a problem number 2. Ile umeenda umecreate, now we have how many problems? 2. How do you solve a problem by creating a new one? So that is what I want to understand. Sija ndakuuliza swali moja na ukinijibu hii utajijibu. Unapata mwanaume ni wa kanisa, si ndio? Yes. Mwanaume ni wa kanisa, ni mwanaume mzuri sana. Yeah. Wanapata shida na bibi, wanaenda kanisa. Wanaenda kusolve problem yao sababu ni watu wa kanisa, wanaenda kanisa. Mwanaume unaona mwanaume amefinywa mahali lakini ananyamaza. Kutoka hapo
In another 2 months unaona mwanaume anaenda kwa bar na anakatalia kwa bar. Anakatalia kwa bar sababu ya nini? Alikuwa wa kanisa. Ukinijibu hiyo, umejijibu. That is what I'm talking about. You cannot solve an issue by creating a new one. Let me tell you. Wacha nikujibie swali. Huyu mwanaume na wewe Cruz. Mimi na wewe ni bibi na bwana. Tumekuwa kwa nyumba and then umenikosea. Sasa juu umenikosea, wacha niende kwa cool nianze relationship na yeye. Has that solved anything? Can I tell you, when you make a ukikosea nikuje ni kuapproach nikwambie singe ni aje sana. There's one thing, 1 and 2 3 1 or 2 3 things umefanya umenikosea, nataka usolve, ujaribu kurekebisha. Una ukose kurekebisha, tomorrow nikurudilie. Do you think at that time nitakwambia? Because we are grown up. hata sio hivyo, cheki, unamwambia kwambia hata wewe ulifanya kitu usiku fulani. So listen, ile kitu umefanya create problem. Umeenda kumwambia arekebishe, create problem ya kupigwa kelele akikukumbusha mambo zingine. So what do? The next time she does that, unasema wewe mimi sitaki kukumbushwa mambo ya 10 years. So you just keep quiet. Unamwacha aendelee. Okay, mimi what my idea is that tuseme tuko na problem na wewe, si ndio? Nikiwa na problem na wewe ama ukiwa na problem na mimi, let's say okay, uniambie okay Cynthia, I don't like what you are doing ABC, I don't like ABC, uniambie siku ya kwanza, siku ya pili. Of course, au nikiwa mwanamke, someone who is considerable, someone who is mature enough to figure out that this is a marriage and I need to sustain it in order not to invite problems, I will change myself. I will sacrifice, even though I don't like changing, nita sacrifice nibadilishe. Yeah? So it depends, because there are two kinds of people. Kuna ule atabadilisha, kuna ule ata understand, okay, this is, my marriage is on the line, so I would rather sacrifice myself and change it other than risk losing my husband or the father of my children to someone else, right? So it depends on who you have in the house. Hiyo ndio shida sasa. Juu watu wote hawafanani. That is one thing. Cynthia, We are not all the same. We are not the same. This is my Cynthia, friend. let me talk to Cruz and Cruz and Jack and everybody else. You know, when it comes to marriage, number one, there are those basic things that you need to check before you even make that decision of getting married. Number one, when you're getting married, you should just ensure that you're marrying your best friend. Your best friend in that you can be able to confront her, or you can be able to confront him. You can be able to sit down with her. You can be able to tell her that this is not the way to go. Please let us go this way. You need to be able to talk to your friend. See what he has done this, she has done this, but you just keep quiet, unamwangalia tu, and you let things go wrong, yet you can rectify. You need to be with your best friend so that you are able to rectify anything that is going wrong. Then there is something that is called compromising. Ulisema vizuri sana ukasema you met this person when he was already mature. Alikuwa 32 years. I mean the man of 32. Yes, he is a grown up and you've been brought up in different communities. This is how I was brought up by my parents. This is how you are brought up by your parents. These are two communities that are coming to meet. Of course, there is that one person who will be saying, I want us to do our community way. And you, Nasema, no, I want us to do on the way I was brought up. So there is something that is called compromise. For you to lie, for you to be able to
be together, one of you must compromise some things. And of course, not even one of you. Both of you should be able to compromise some things. Kuna vitu nita compromise zangu ndio ni fit kwa huyu mwanamke. Kuna vitu mwanamke ata compromise zake ndio aweze kufit kwangu, so that we can make one family, we can grow together. So ukisema that when I make a mistake, you just look at me, unaniambia tu ni sawa, I'm sorry babe, ni sawa, and you're not ready to solve that problem, then you're making our family to be in big problem. Because one, utafika mahali uchoke kuniambia pole, uchoke kuniambia ni sawa, then what will happen? Just like you are saying, you'll go get somebody outside umulete. Now you'll be creating another bigger problem. Unaona? And that family cannot grow. It can grow a lot of problems. If you ask people who have grown up in a polygamous family, especially whereby maybe ulioa because your wife was not doing the ABCD, it is total chaos in that family. So there are those basic things that you need to check before you get married. If you cannot be able to sit down with your partner, discuss this is how we did it, and you feel like, okay, I did it wrong, I need to rectify, then it means you're not best friends. Exactly. You're not good friends, by the way. Should I conclude before I go? Yeah, sure. Christine, the way you have said, I'll disagree. I disagree na kitu moja. Hiyo ya kusema mali your best partner or your best friend, and that one nayo reasons. People change. Unaweza kuwa na best yako na anaweza kugeuka anytime and you be worst enemies. And I'm not saying just ladies. Hadi wanaume. I had my old best friend when I was young. Mamake angemkosa, angemtafuta, na ile all the duties alikuwa, ile kitu yote alikuwa anafaa kufanya, I'll do it. Ningekosekana ni alikuwa anafanya hiyo kazi. Like we were like brothers. Saa hizi we don't talk. Hata tunanangi. Hatujai rudishiana, hatujai nini, but something somewhere went wrong. And both of us felt like he was not supposed to say that, I was not supposed to say that. So we just, niaje. It ended like that. So even if you marry your best friend, things can change. People change. Second thing, when you come to marriage, I'll tell you one thing. If you go in any institution or anywhere, isipokuwa tu Kenya ndio tu unaweza patwa certificate kama hujafanya kitu. The only other place you can get a certificate before you go to school is marriage. It's the only institution you'll get a certificate before usome. What do I mean? Marriage is like life. Waking up and living is a risk. For a person like me, I don't fear death. The only thing I fear is how I will die. Because ultimately, we will all die. At the end of the day, we will all die. But the question is, how will you die? So for those people who are planning kuolewa, go for it. Knowledge is a risk. Go get someone you love as long as you love, and that's why I said, me as long as nakupenda, that it doesn't matter. Mr. kujua kama umefanya kwa ba ama ulikuwa mimi I've seen a lady who was a prostitute being the best wife ever and the best mom ever I've ever seen. I have a testimony for one. Listen, Cruz, let me finish. She was a prostitute, but she became the best wife. Like, and the way she changed. Even today, when I talk to her, I'm like, wow. Mimi, we are good friends. We've been good friends ever. Me, hata simfichangi. Yani ni wewe. Hey! Yenyewe, hakuna mtu haweza kabadilika kwa hii dunia. Cause, you see, somebody is with her. So, as long as you love somebody, that's all that matters. The rest of the day. Wacha nikwambie,
Jack, because I've been watching being a prostitute does not mean that she cannot be able to organize a family. Maybe she's a very good listener. She's very capable of compromising. She's just capable of taking care of her family. So the fact that she's going out with other men does not mean that she cannot qualify to be a wife to somebody. She can, as long as she knows what she's supposed to do. Going out does not, some circumstances force some people to go out. You brought us back to the situation. Nimepata. No. Don't go beyond what I've said. Let's just, that's a huge discussion that you're bringing in, eh? That's a huge thing that you're bringing in. Just hebu kwanza tuongee hii kidogo tu iko hapa yenye tuna discuss. Usiende nje beyond there. Because even those who are killers can also make good wives. They can change. Things change. Just like the way God can forgive you, na unaokoka na unakuwa umeokoka na ulikuwa a big sinner. You can also be a good wife from a very bad person. So my conclusion was simple. As long as you love somebody, as I said, Cruz, as strong as you love somebody, go for it. True. As long as you feel like mimi nimempenda yani hivi namfikiria. Lisa, that's a good conclusion. It's okay. Go for it. Wewe ukipenda mtu pita na yeye. That's the way to go. But make sure you love the right person. Listen. Because now pia ukiforce issues, now pia you love issues on the other side. Listen. So you need to be very careful ni nani unapenda pia. Listen, it should be somebody, sio mtu wa kunyamazi. It's somebody that you can be able to solve problems together. Listen. The conclusion is love solves everything. And amesema hapa vizuri, sikiza. Amesema hapa vizuri. It's true. I agree with you, sikatai. No. Don't go to Ruth. Ruth ameenda. Wanaishi pamoja as a family. Sure. Na ila kitu ndawaambia sana wanawake, na mimi kwanza sana naambianga wanawake wa Ukikuyu. Don't be specific. Ambia wa Kenya. This one I'm gonna be specific. Tribe. Ambia Wakikuyu wamefanya nini? Wakikuyu. Waingia ati ukakuwa jealous ati mtu akipata bibi ya pili unahama. Hizo basi. Lakini si Wakikuyu. Mimi si Mkikuyu lakini ukipata pia nitahama. Lakini mimi si Mkikuyu. No, listen. Don't be tribal. If you can check the family values that we had when we were growing up, na hizi tuko nazo saa hizi, because a man should keep 2 wives and be faithful to 2 wives. No. And now listen, in olden days, mababu zetu. But right now, because I'm married to Cynthia, and maybe like I feel like I need someone else. I have enough where I can keep another wife, and because Cynthia will never allow me have another woman, that's why you see in Kenya mipango ya kando imejaa kila mahali. And saa zile mwanaume anakufa, angalianga zile. Lakini wewe wacha kusema hivyo. Nyinyi wenyewe hata hamtaki responsibilities za mmoja, ni wawili mnataka. Hamwezi, wacha kutudanganya. Hata huyo mmoja anakushinda, ni wawili utataka responsibilities zao. You don't want to be responsible. Yes. Because we're talking about. Hebu nikuulize. Ukiambiwa Jack sai, ukiambiwa umlete, kwani kuna mtu atakuua? Ukiambiwa umuoe wa pili sai, kuna mtu atakuua? Nobody, even your wife will not kill you. Listen, when you're talking here, first to differentiate between men, umesikia kile nimesema? Wanaume and boys. Hao hataki responsibility their boys. Ayamara wakide wale wamekuja saa hizi kwa kutahiri kwa mahospitali
hajui kuwa maana Hata men hawataki responsibility. They don't want. Yeah. Mnataka kuweka pale yule mtaendaka kuona, but you don't want to be responsible fully. Exactly. Hai, kwa Can nini I tuko na single ladies wengi hivyo? It is because you don't need to be responsible. Yes. Hiyo nayo nimekataa bwana. Ndio, You don't hata want to mimi be nimekataa. responsible man. Hata mimi Hata can I hiyo ask nimekataa Jack kabisa. Hata Hebu nikwambie. Christian, nikuulize can I Cynthia, When you talk akitaka kuoa wa pili kwani kuna mtu atamzuia? hakuna Hakuna mtu mtu atamzuia. atakuzuia. India, But you guys, you Hapana. don't want to be responsible. India, let me tell you one thing. Cruz, na hii hata siongei tena, hii ni ya mwisho na unisikiza tu, msiongee. Niwaambie hii story. Ni nani ni nani yule ashaienda kwa bibi yake akamwambia nataka bibi ya pili, bibi yake akakataa? Tell me Jack, have you ever done that? You Listen. don't. Saile mumemess up nje ndio mnakuja hapa kutuletea. Saile ulisha mess up. You didn't tell me when you were starting. But because things have gone wrong, somebody maybe has gotten your child, is when you're coming to tell me, you know what, I need to marry. Ati na huyu mtu ako na mtoto. Tell me how we can be in agreement. You didn't tell me when you were starting. Listen, wacha nikuulize saa hizi. Tuseme umeolewa. Wewe sasa na talk from your heart. Tuseme ni Yes. bwana yako, nikuje nikwambie Christine, kulingana na vile tunaendelea, kuna kadem nimeona mahali, nataka kuleta awe mwili wako. You are second. Utasema nini? Oko baruta ya gosi yode. Ngoja oko baruta ya gosi yode. Dikereria ngwire. Listen to me. Na mimi listen to me. If you come to me, umenikosea heshima, unaona mimi sikutoshelezi, unaona instead Hebu hizo tusikie tunapaswa. Hebu tusikie Christine. Christine, your answer. Jack, ndio sababu I started by saying you need to have your best friend. If we are friends, utakuja tutaidiscuss vizuri sana. Tell me the reason why you feel that you need somebody else. Yes. Unaona? Then we reason together. Nikwambie, by the way, these are the consequences. If you go this way, this can happen. If you go this way, these are the advantages, these are the disadvantages. If you are very open with me why you need to do that, and if you are showing me the love that I need, and you promise to show us, the two of us, the same, then why should I refuse? I think Why should I refuse? you- The problem is when when you've already done the mess outside is when you're coming to tell me how can we be in agreement? Na hukutaka kusema vizuri kitambo. Can I So ask you hapo Jack nimekatana na wewe niko kabisa. nasema Mimi Christian hivi, niko. niko nataka kuuliza Cynthia, sorry ameniuliza na Na nataka mimi niko na answer. nataka kumaliza Wacha Cynthia, niseme my part. niko nataka before kumaliza. maliza? Wacha niseme my part. Ukikuja That good. uniambie unataka kuwa mtu wa pili, same kama Yaani, Christine, mimi nitakuuliza the nisikukana. reason why. The reason why you want to add someone else, because the first time tulikuwa na wewe Jack ama Cruz, the first time when we were dating, you never told me ati tutakuwa wawili at one point, right? You never told me tutakuwa wawili. How come all of a sudden now unataka tukue wawili ama watatu? You never told me, because there are some people who don't believe in polygamy. You understand? So kama si believe in polygamy, why should I accept what you are saying? Mimi kwanza hiyo swali unasema polygamy. Mimi kwanza mtu akiniambia you don't believe in polygamy, nyaba uko mimi ukuuliza swali moja tu. In this world and in this sababu what have made you not believe in polygamy ni kitu inaitwa Biblia. Biblia inakuja inasema polygamy ni mbaya. But at the end of the day, those people who brought the Bible wanakuja wanatuambia gayism na lesbianism, it's okay. It's human. Listen, they come and tell us it's human rights. Na wanaenda wanashikia hiyo the same Bible and they do a marriage of gayism. Then you come to tell me that you don't believe polygamy. I'll ask you one question. What's your culture? What's your culture? Rudi uliza nyanya yako what was going on by then. So, wacha nikujibu swali moja ile uliniuliza ati why we have so many single ladies. I'll tell you this. Right now,
Cynthia, if you are like 21 years old and maybe I'm 25, yeah, and nikwambie Cynthia nataka kuoa tukalishane, na mabeshto wako wanapiga raha unasema ati bado mimi ni mdogo, gojea kidogo, mnasema huko acha kwanza tukule maisha. Then I'm getting older, so when you are 25, I'm 30 already. I've seen another lady there with a child, alifanya the same mistake, nimemuoa. You mess around, you get a child. By then, the people who are your age hakutaki, they are looking for young girls, because men will always tend to look for young girls. You're getting old. By the time you're hitting 30, maybe you've messed again. You have when you're messing, you have messed again. You have 2 child, and now you're 30. You're already getting old, and you want to somebody who is older than you without a child outside to get married to you. And when you get another man there with children outside, and you say, unasema hutaki mtu akona amezalisha nje, ni irresponsible. So by the time you saying, by the time you're there, wacha kwanza nitafute pesa, wacha nitafute watoto, nitafute pesa. And even when you get like single ladies wako 35 hawana mtoto, they are looking for money. By the time anafika 40, akona pesa, akona everything, hana mtoto. The same thing, huyu single mama, akona watoto wawili, she's now at 40 with a lot of money, but hana bwana. You are 40, unafika karibu kufika menopause. Mzee ule anafaa kuoa, he's supposed to be 45, 46. Already hao akona mabibi. So where do you go? You go, mnaenda vijana kidogo, and that is what is happening. Vijana kidogo mnaonyesha pesa, wanasahau na wasichana walika yao wanaanza kukimbilia mama wazee, and that is the problem that we having. At the end of the day, that's the problem that we having. What percentage ya wasichana kama hao wanapata watoto through that? You go to listen, I'm gonna tell you, do statistics right now. Do statistics. No, that is. I'll tell you for free. That is less than age 28 ule hana mtoto in Kenya. Give me a statistic of statistics. I'm saying hiyo ni umeelezea the process that you've explained. I am very sure it's less than 10%. Less than 10%. Most of you are the ones that are, you just impregnate a lady and you guys, you don't want to be responsible, munawaacha na munaenda kabisa. Not that ati mtu alikataa. Ni nani atapata mtoto na akatae kuolewa? Who will do that? Umeshika kile nimekwambia, mimi nilikuwa nakupenda Christine when wewe uko 21, mimi niko 25. Ndio nimekwambia hiyo yako ni percentage kidogo sana. Very small percentage. Go do your statistics. Percentage kidogo sana. Go do your statistics. Na uniambie. Cynthia, do you agree with that? Actually, mimi nina agree na yeye kwa sababu most ladies by the time ako 28, most of them wako na watoto. Wako na watoto because unajua what happens, Christine, they are trying to latch on to a man. Juu anaona clock. You know, we ladies, we have our biological clock. Clock ikianza kutik, now you realize, oh, I need to be married by this time. So what do? Unaenda kwa cruise, najila chapo na napata mtoto. So na yeye cruise kwa sababu hakuwa ready, anatoka anaenda anasema mimi sikuwa ready, me I'm not ready for marriage. So that's why unaona so many single ladies. Na si hiyo ndio sasa ninasema most of them wanapata, but the men are not ready to take care of those kids. They are not ready. They say they are not ready. Yeah. But in real sense they are. No, you didn't understand me. Kuna mahali umemiss. Nimesema hivi. When you're 21, I said I'm 25. So I'm mature, najua kile nataka kutoka kwako. So even if when you're getting a child, I know what you want. But wewe unasema you still young, na sababu mabeshto wako anakuambia pana sijaenda raha nini siji. So what do you do?
Unataka kwanza kula raha kidogo. Nataka kwenda raha Katika kwanza. hiyo You're young harakati and ya kula naive. raha, you mess up, unapata mtoto. The life start to mess there. So the moment ungechukua huyu jamaa ako 25, start a life, it's gone. That chance is gone. And that is what has happened to 80% of the ladies in our country. Yeah, that's true. Me, I agree with you. You know, chances come once in a lifetime. So when Yeah, one chance come, it will never be repeated again. I So know. if you lose that chance, you'll never get it. That's why you always end up messing and messing, trying to find that gap or that chance. That's true. 100%. And men will do this. If you have one child, maybe nitakuja nione Cynthia hii ni mlembo, lakini maybe nikuonyeshe mapenzi through mtoi. Wewe na ujinga yako, you mess up again, upata watoto wawili. Unaona? Because sasa wewe you trying to cling for a man, uko na mtoto sasa, unaona hai sasa wacha Niolewe. you mess again. And I'm telling you that out of right now, a lady friend, we've been friends since 2007. Now she has messed up the that time. So when I was just asking her, uliachana na ule jamaa wako wa kwanza kwa nini? That guy was already size huyo jamaa wako alichukua bibi mwingine, alichukua demu mwingine, wako na watoto wawili. And they are living a good life. Na huyo demu alimkataa. Ati yeye bado sijafika, wacha nimalize college nikule raha kidogo. Ya nikula raha. So saizi hata niko namwambia wewe usijali, wacha na mambo ya ndoa saizi. Wewe kula raha. Yako imepita, kula raha. Your boat has sailed. And me, Cynthia, I'm very brutal. Me, when it comes to life situation, I'm very brutal. Sijui kupembeleza. I'll tell you the way it is. Yeah. Kama ni kitu, wacha ninoe side zote nikukata vizuri. It is true. Because it happened. It happens, yeah. We are sugarcoating, but it happens. The moment we sugarcoat things, even in marriage, vile tumeongea hapa mambo ya ndoa, the moment you sugarcoating things, let me tell you one thing. Out here, women are cheating like hell. Yes. And I can tell you right now, this a woman, siwezi nikasema, aliniambia mimi saa hizi nikapata kakijana kanisugua vizuri, mimi nakapatia kila kitu. A lady who is 50 years. So listen, and the lady is married. She's a friend of mine. She's married. And she told me like that blank. Akaniambia ako nakapatia kila kitu. So stop sugarcoating. These things are happening. But sasa tunasema haifanyiki. Na ndio maana nikasema, if ukipata bibi yako anafanya hivyo, just move on. Or talk to your wife. Tell her, no, listen, you have cheated. It's okay. I'm not mad at you. You had your reason to cheat. I don't know. Please don't explain. But if you want to go and cheat on, just go on. But can we change this relationship from what it is to an open relationship? So if you see me bagging another lady, please don't be jealous. If I see you, and listen, if I see you, I won't be jealous. Let's keep it open. True. Rather than taking a knife or taking a rope of killing yourself, it won't help. And rather than breaking up, maybe we have lived with Cynthia for a couple like 13 years, 14 years, 15 years. Listen, if I've lived like you like for 14 years, yo, that's like I've lived with you like a quarter of your life. Yeah. So why should we break up just because of sex? That's damn reason. That's a damn reason, bro. Bro, that's a damn reason. That's a fucking very silly fucking reason. And listen, I'll be doing whatever I was doing. I'll still be doing it. I'll give you money to the salon. I'll take you out. We'll go out as a family. But when it comes to conjugal rights, come on, let's have an open relationship. The only thing I'll tell you, listen,
One thing, two thing, never bring a man to a house. I'll never bring a lady to a house. Go fuck wherever you want. But when we are here and our children, we're just a family. Life goes on. Huh? No, I don't think that can work with the African culture. And Open that's relationship. listen. That's why you see people killing each other, because yes, to say me and you now, we are in an open relationship. Okay, I go take someone else, and you being a man, men are super jealous. Hata No. tunasemanga women are jealous. You know, men are twice as jealous. Twice. Ni vile ya mushindani mkiexpress. No, That's listen. unaona watu wakiuana. Unaona? So me, I would recommend, other than having an open relationship, let us to separate kwa uzuri. Nikwambie Jack Bull. Wacha to separate. You go your way, I go my way. We shall co-parent. Tuta co-parent. Because Africans, we are not wired that way. And Hatuwezi listen. kuwa wired No, listen. Jack Bull ni kuonage na msichana huko na Thank you. ninafurahia. So, I will not be happy. I will through not the be apple, through the apple, we are not wired that way. So don't wire people to their religion, because that's religion. Tuletewa na wazungu. So don't wire people to their religion. If you're not wired to the Bible, don't give me like two. Don't be. It's either you following Christianity and the Westernism, or you are a stink African and their culture. Okay, hiyo hapana. Cynthia. Because Can I ask Jack Bull? okay, what I'm saying, okay, to me, Can I ask you a for question? example, Can I ask you a question? I'm a Cruz, ongea Cruz. Wacha niulize swali. Hmm? Let me put mimi ama Jack Bull. Let me put myself. Niko hapa ni Steve, Amy Cruz. Niko na unaweza taka mwanaume yupi? There's two men, mimi na Jack Bull. Cruz akona Cynthia na akona Christine. Then Jack Bull akona wasichana kama 10. Na Cruz amekuja amekwambia ni aje? Manzi naona niko na msichana mwingine hapa anaitwa Christine. Unaweza ama like ujue akona Christine, si ndio? Ujue akona Christine. Haja kuambia but unajua akona Christine. Sasa kuna wewe maybe Jack Bull ama mimi bado niko na wasichana kama 10. Unaweza taka mwanaume yupi? Wewe uko na wasichana 2 ama wewe uko na wasichana 10? Hey, For you Christine. Niwe Cynthia nimekuuliza. Haya, ati wewe uko na kuna mmoja ako na No, wasichana Unajua hivi, unajua niko Cynthia, unajua niko na Christine and bado nakupenda. Just the two of you. Sindio? Na nakwambia wacha nikuoe mkanyinyi wawili. Then kuna Steve, unajua kuna madem kama 5. Who would you choose, like who would you say it's better between the two? Wacha nikuambie, for me, mi nasema my own point of view. You know what? Hata huyu mwenye ako na wasichana 2, it doesn't mean that is the end, because tamaa ni tamaa. No, listen. Hawa wanasemanga, listen. Hujashika hiyo story. Skiza, wacha niwaambie Cynthia, for the person who communicated before you got married, ukaniambia niko na mtu mwingine na I want to marry you as the second wife, niki accept, that is good, that is okay. I have no problem with that. But as for me, we cannot live too. Then mwenye ako na wale wengine 5 na hujawahi communicate, why should you not communicate? Then it means that we can't live. Lakini Cynthia, for the person who has communicated before you get married, na wewe mwenyewe personally you feel yes we can live the two of us, then you shouldn't complain. You should go live well mkiwa wawili, because it's not like ulikuwa umeolewa then all of a sudden unakuja kuambiwa I need to marry another. It will be so traumatizing and you'll be affected. Hata kama utakubali, you'll be affected because this was not in you. Unaona ile kitu umeletewa huku umeprania. You'll accept but still you'll be affected. It is not like telling me that I have another wife
I have another woman and I want to marry the two of you. So it's upon me to accept. If I accept, it's okay. I need So not to listen, blame anybody. Christine, I'm gonna ask you this one question. Let's say I'm married, niko na bibi na nikuja nikwambie nataka kuwa bibi ya pili. Yes. It's upon me to accept or not to accept. If I can fit as the second wife, I can. But mimi personally, I cannot. I know myself. So I it can't. doesn't matter. It doesn't matter Now, if you now the even first. now, If even you are the the way I'm first, married, you even don't the way have I'm to. married today, I'm not saying it is wrong. It is not wrong. Mtu akikubali, it is not wrong. Si ni wewe umekubali? It is not wrong. And I will encourage you to live in that marriage. But mi najiongea kivyangu. Mtu anajijua. Kuna mwingine atakwambia me I can't live as I can't get married as a second wife. If I say I can't, please respect that because I can't. If I accept yes I can, respect that too. Because it is me to choose. Ni mimi umenipa option, can you Christine choose? Do you want to be the second wife? As for me nimekwambia I can't. Because I know I can't. Kwa nini unakataa second wife? Mimi I can't. I know So I cannot. skiza. Na So hata saizi, sahi, the way I'm married, ukiniletea mwingine you'll be inconveniencing me. And do you know what will happen? I'll just give you the space to go that, but at that point I will not be your wife because that is my personality. As for me, as the second wife, no. Me It's a too. big no. Me Because too. I know I can't. Yeah. I know, ninajua hatuwezi ishi. So hakuna haja ya kuishi na stress. So if you feel that I'm not okay with you as a one person, as one wife, please go ahead marry another person. But being two, for me as Christine, it's a big no. But it is good for the one who will accept. Ukikubali ni sawa. are you a Christian? Yes, I am. Yes, I am a Christian. Abraham alikuwa na bibi wangapi? Wacha tusiende kwa Abraham. Ngoja tusiende hapo kwa nini? I will not do that because Abraham did. Unasikia ninasema si makosa. Si makosa. Kwa mtu mwenye amekuba Cynthia, you know hakuna haja Cynthia ni kuambia lete mtu mwingine and I'm full of, you know, jealousy is there. I'm full, nitaishi tu nikifikia no. These were not my plans, you know. You full of jealousy of Ram. Yes. No, ninaona tu itaniinconvenience. Na itafanya nifanye mtu mwingine asiishi at peace. Yes. Christine, the same Bible inatuambia hivi. Ati jealousy is the next class to witchcraft. Kwa hivyo inasema nini? Wewe. Jealousy is next class to witchcraft. It's the final class to witchcraft. Jakbura pana. Listen. Let us not go there. Niko na swali. If we go to Bible, Can I ask Jack Bull? Okay. Nataka kuuliza swali. Umesema jealousy ni next to witchcraft. There is one thing ninakuuliza. Our God is a jealous God. You understand? I wanted to say that. Listen, our God is a jealous God. There is no way unaweza sema mimi Cynthia I'm a Christian but I'm also a Muslim. Ngoja na mimi nikujibu hiyo swali. Nikujibu hiyo wacha nikujibu hiyo swali. Hapa tunaendaka kanisa tunaimba ati mchawi wangu mkuu ni Yesu. Ni Mungu. Mnamuita mchawi kwa nini? Na mnasemanga mchawi wangu ni Mungu. Ati ukiuliza kitu ni mchawi wangu Mungu. You know, kuna watu wanatengeneza nyimbo and the way they are phrasing them, unajua kila mtu They even don't know the meaning. They are people. Hata ukiwauliza maana hawajui. Yes. Kuna ideology. Kama hiyo siwezi imba, I cannot sing. For me, like, kama mimi siwezi imba. Unaona? Because I know love is jealous. And that is the reason why, listen to me just do. You know, God had an idea of vile alikuwa anataka love ikue. There is a way alikuwa ameorganize hii love. Alikuwa anataka love ikue between only two people, a man and a woman. Na ndio maana alichukua Adam akamweka kwa garden. Akaona ako lonely. Akamletea Eve. You understand? Two people. Na vile ametengeneza man, he knows a man is jealous, a man cannot
multitask. It is very hard for a man to multitask. Ni ngumu sana mwanaume usikia akisema, oh, napenda kama wewe sasa Jack Boo useme napenda Christine na napenda Cindy at the same time. Na nawapenda the same way. No way. No way. Kuna ile hata okay, let me give you a good example. Angalia online siku hizi in Kenya ninaona kuna watu wamekuja, mwanaume mmoja ako na wanawake wawili. And then wanasema oh tunapendana sijui what. Then wana make hizi ma episodes zao on YouTube. Kaira wanaongea ama wanafanya hizo challenges zao. Look at the body language. Don't listen to what they are saying. Can you watch that man's body language? Itakuteach a lot. Because utajua mahali love yake imeegemea. Love yake iko on one side. Lakini yeye kwa mdomo anasema I love both at the same time. Na sivyo God hajawaya mwanamume that way. That's why unaonanga mwanaume ameshika msumari, anapiga hivi, ukimstua hivi, anajigonga ama anafanya kitu because hawezi concentrate 2 times. Akiangalia msumari na nyundo, ameangalia hapo kila kitu, body yake, mind yake, every part of his body imeangalia ile msumari. That's why men can easily focus on one thing and be very successful at it. You understand? But a woman, mwanamke anaweza kuwa ananyonyesha, anapika food, anawatch TV, anafanisha mtoto mwingine homework. You know, we can multitask. Yeah, you know that. So you want to say you can multitask love niyo sana? Yeah, they can. That's why a woman can love two. A woman can love two men at the same time. Mwingine ujue wewe wa kwanza hakufeel. Ujue that's because if you love someone, there is no way you are going to hurt their feelings. There is no way. But So, listen, that is my opinion. So Cynthia, but a woman can love 2 men with the same love at the same time. It is si tunaonanga watoto wa college wakifanya hivyo, wasichana wa university wako na akona mmoja wa rent mwingine wa nini, hapo ndio tulikuwa tunataka ukuje. Yes, huyo mtoto wa college sasa, huyo mtoto wa college amegraduate, ameolewa na tabia ni kama nguo. Yeah. Kuitoa ni ngumu, very hard. Hata akiolewa apewe mapenzi gani, lazima atacheat. Yes, it's a must. Because amezoea, that is a character that ali develop inside her. Cynthia. That is her character. Cynthia. That's why it is very hard to change mtu kama ndio maana nilikuwa nataka kukosoa, sijui nani alisema that it's easy for a prostitute to become a housewife. It is hard. It is very hard. Because yeye amezoea akuwe na huyu. And one thing people don't realize, unajua sex inakuanga spiritual. Sex is spiritual. That's why kuna ile kitu inaitwa soul ties. So, when the Bible even says, when you lie with a prostitute, you become one. That's why unaonanga saa ingine, tuseme mimi na Cruz tumeoana for like 10 years. Ama, no, even 30 years. Usiniambia tu mnafanana. Watoto waligrow everything. Mimi na Cruz tu hatuna ile kumanga nje ama anything. It's only me and Cruz in bed, and we are just like that. Cruz decide it's me and him, that's it. After some time, after 20 years, unasikia watu wanasema, Christine anasema, na mbona siku hizi Cindy anafanana na Cruz? Unajua unaweza dhani ni sister na brother. Why? Ask yourself why. There is a certain exchange that goes on between me and Cruz. Ndio tukuje kufanana. Nini ogoja hiyo usisema ni mambo ya soul tiles. So unatuambia, ukituambia ni soul tiles, unatuambia mpaka ng'ombe zikihave sex sababu wana have sex bado listen Cruz, nyamaza. Listen, I told you I'm very brutal.
So you're telling me every time ng'ombe ama mnyama yote aki have sex, those are soul ties. Wachana na ng'ombe. As we are talking about, just be realistic. Let us talk about people. Wachana na animals. Unajua, we are God made in God's image. Let us talk about ourselves. People. No, Si tunaongea about nataka kukuuliza tu swali moja. Haujaisikia mtu akisema mama Njoroge na baba Njoroge siku hizi wanafanana? Nimesikia. Unajua nijue nini? Let me teach you. Si mambo ya soul. Baba Njoroge amekuwa akikupatia protein yako, so wewe unamezanga protein yake mpaka unakaa protein yake. Sawa? Si ati soul. Na ukiniambia another thing, niambia watu mahali, we not the image of God. Na usome Biblia vizuri. You are not made in the image of God. No, please don't go there. Don't mislead. Remember, we are 14. We have 16 amazing souls. Listen, No. I'll not give you permission to mislead people, please. When it comes to Bible, the Bible says that we were created in God's image. So you cannot tell us that it's not like that. No, please. I will not allow you to go there. No, please. Keep Bible off. When go read the Bible, but don't talk what you don't know. Bible. Because please. Listen. Keep on Bible here. Let me talk something I told my cousins last weekend. Don't talk to me about Bible. Let me have my own belief of what I believe in. You believe in the Bible. Continue believing in the Bible. I believe in the Bible. But if you don't believe in Bible, please let's not talk about Bible here. I didn't say I don't believe it. Please let us not discuss about Bible. The only thing I want to tell people. No, you know, Cynthia, the problem is when you're discussing with somebody who doesn't believe the Bible, it becomes now a problem. No, you know, because we can never be in agreement. The way you're saying it's like I'm an atheist. I'm not an atheist, tafadhali. See, when you unasema you don't believe in the Bible, mi sijakusemea. You're the one who is saying so. When you unasema hivyo. I'm not an atheist. I'm not an atheist, and that's what I told my cousins. I'm not an atheist, but there are things that I don't believe in, and I don't concur with them. So let's not. Yeah, please let's not go there. The only thing that nasikia mkisema ni mkitaja Bible, and I'm like, siku nataka kuingia hapo because hiyo itatutoka topic kabisa. Let's not go to the Bible. Yeah. Let's leave everybody with his own religion and belief. Yes. That's what I like it. Yeah. Let's go to marriage. But even when you're talking about marriage, and I'm telling people, whenever you quote the Bible, you know, some of us we are like, okay. The way you, Christian, Cynthia, you had me saying, when I go to an argument with women, I just keep quiet because, like, sita kuambia. Because we Christian vile ameamuka la fujo. So that's why. Anyway. No, when it comes to God's issues, please let us respect the Bible. I really respect the Bible. I'm a Christian. I'm not disrespecting the Bible, but I usually say, if you're a Christian, stay as a Christian, follow the Bible word to word. Yes. Culture and Bible. Well, just tell us what you think about life, and the life experience. But yeah, when it comes to Bible, please wacha tuheshimu Biblia. Exactly. Na nyinyi basi, when it comes to culture, mheshimu culture. Ni sawa, haina shida. We respect culture also. We do. No, you don't, because you mix the two. No, nikikwambia I can't do this. It's that I've set my boundaries. Those are the boundaries that I've set. And of course you need to respect that. And you go far to misuse the culture for the benefit of where is culture there? When it comes to marriage. In our culture. No, our culture does not allow that, by the way, in the first place. Which one? I told you I'm not a Kikuyu, and our culture does not allow that. Kamba.
Yeah. And ufuate vizuri. Go ask your grandmother. No, our culture Go, does not allow listen, go that. ask your grandmother. So, Go ask your grandmother. and again, now we are becoming westernized. So the issue of culture, we are not dwelling on culture. So, You're Yeah. not talking on culture. So skiza, kama ulitolewa mahali, urudishe. Westernize kwa nini? hawatoangi mahali. Why? Westerners hawatoangi mahali. Why? Westerners, they don't give dowry. So urudishe. That was then, but sahi Anyway, tunakuwa digital. Oh, yeah. The stop. main the main topic Ilikuwa is ya marriage. kama mtu anakubali yeye anakubali kukua co-wife na mwingine, then well and good, but if And we said it's okay. yes, kama wewe ukubali, if that is not your belief, then you stick to your belief and say no, And they because should respect that. yes, So Cynthia nikikuoa because it's not your belief and it's not your culture, mimi siniambia nikutolee mahali. yeah, No, you'll because have to do No, that. torekeria hau. no kama unanioa kabisa. Yes, ngoja nakuoa kiaje? Ki-Christianity ama ki-culture? Because I want to differentiate between Christianity. Both. Because I'm a Both. Christian, mimi So tuoane Kikristo, ukiangalia there's no where the Christian says you go and give dowry. I'm saying both because yourself, you're dwelling on traditions, that is on culture. And Cynthia is a Christian. yeah. She's also embracing Christianity. So you need to do both. And that Yes. is why most of the people do both. Yeah. That's why I'm not a Muslim, but that's why sometimes I love Muslims. You Yeah. can read for us Quran. No. That is what you believe. Muslim follow Quran to the last dot. Yes. Even Christians, we follow. Even Christians. We follow Bible. Excuse Muslim, hata Quran inasema bibi. Cynthia, do you know why he's saying that? It is because he is not a Muslim. He is not a Muslim, he is a Christian, but he doesn't believe in Bible. That is why he is saying that. Wacha hata hivyo. Christian, unajua Quran, you are allowed to have 4 wives. Sasa Yes. unataka polygamy, anakimbia hapo, Listen. hapo. Anajicomfort na hiyo. Anataka wanne. Inakubaliwa in their culture and they believe that and they accept that. Yani ukisign marriage hivi certificate unaacha 3 spaces chini. Na unasikia wasichana Waislamu wakisema mimi sitaki kuolewa kama first wife, nataka kuolewa kama second wife. Wacha kwanza aoe then mimi anioe. Unaona, because anajua kale kauchungu being the first person, kuna kauchungu kana kujanga. So ataki ku experience hiyo kauchungu. Of course, love is jealous. Love is Of course, jealous. Love And is remember, jealous. wapiri anakuanga amekubali kila kitu. Yes. Wapiri anakuanga amekubali everything. Hata ukimwambia tupite hivi mutapita hivyo. Ukimwambia we go back this way, you will go back. But the first one will always stand. Yes. That is why the Muslims will never want to be the first. They want to be the second. Because they don't want to experience that kauchungu. It is there. Anyway, I've enjoyed the topic. We were with you. I don't know if we have another chance to meet, talk. Anyway, Thank you so much. I'm gonna wish you a very merry. Tuko nini? New Year. Tuko Easter? You're going to New Year. New Year. At Easter. Epu usikia sasa. At You're not a serious person. Easter. Bye. Good night. Unajua shida yangu ni Ate tuko Easter. You're not serious. Unajua sasa. Unajua Don't tell me I've spent by 2 whole hours talking with somebody who even doesn't know when it's Easter. You're not serious. Labda Christine, listen, respect my calendar. Wewe unafuata calendar ya solar. Labda I'm following the calendar of lunar calendar. It is only Ethiopia.
It is only Ethiopia where we have a different calendar. I don't know any other country that has a different calendar. The Hindus have Maybe their you own can calendar. tell. No, the Hindus have their own calendar. They have all types But of calendar. you already told us you are a Christian. You're not an Hindu. You're not an Islam. No, listen. You are a Christian. You said you are a Christian. I said I'm So not an atheist. Get it correct. anyway, I'm not an atheist. You know, an atheist is somebody who doesn't believe in God. I believe in God. anyway, Jack, it was good. It was Yeah. very good discussing with you. Yeah. I've really enjoyed your talk. It was You're good. such a Yeah. vibe. And some people here, well, excuse me, whatever I talk, that's not me. Hiyo ni maoni. Really? Wanaume. Kwani unaruka? Hiyo ni That maoni. is not you. That is not You good. see now? And that is why I was very harsh, amsikie. saying you should not mislead people. Yes. Anaogopa bibi yake ako hapa atasikia what happened. So Amuulize. guys, the 15 amazing souls, make sure you guys, you Connect. are not misled. Welcome, Jay Brown. How are you doing? It's long time. Make sure you are not misled by this guy. Ndio nitakuja dawa zangu. By then ndio nakunja. Hata Jay Brown anasema hujakunywa ndawa leo, umeachilia huu kunywa ndawa ya saa moja leo. Jay Brown anasema huyu hajakunywa dawa. Na ni kweli hajakunywa huyu. Wewe Ulisahau ndawa wewe. wewe Niambie anasema yes. Ukaribishi kutumikisha mwaka. What? You really made my day. Yeah, that was a good talk. That was interesting. Kila mtu ako na idea zake because we are all different. And Yeah, na kila mtu it's ako na true. right ya idea yake. Everyone has their own right. Yeah, that is very That true. is the right Lakini kuna mahali nilisikia hapo ametucheza chenga. Hapo mahali ya kunyamaziana hapo. yeah, Na Cold that's- War. That hata one I mimi- will never agree with it. that one. Because If that is what you do, because hakuna Jackie- shida umesolve. You are yes, creating you a you bigger better problem. change. The minute unaweka shida chini ya carpet, it's like, then what is the use? Because already sasa everything itakuwa chaotic. Sure. Yeah. Hapo Jack, you need to change the No, style. listen. Your style is not a good one. Listen. Sikiza. Hmm? Unajua mimi nimeongea na nikasema si maoni yangu, ni maoni ya wananchi na ya wanaume. So, hii ni kitu nilikuwa nawaambia kuwaelimisha some of the things that maybe hata wewe unafanyanga, Cynthia anafanyanga, but you don't see your husband talking again. So when you see something like that again, rudi unikumbuke, useme na Jack Bull alisema hii kitu na imefanyika. Kwa hivyo hapa nimefanya kitu nimekosa. Sawa. Yeah. I was just saying like just know sometimes it's not me that I do that. I don't do that. But Yeah, don't do I thought that is what you do. it is what I happens. thought that is what you normally do. Cold War. That is the worst. By the way, that is the worst punishment you can ever give a woman. Yes. It's better you slap. It's better you beat. It's better you do anything else, but don't do that. If you want to finish your woman, do that. Hiyo Cold War ni mbaya. Nature pio, that's a bad one. Kabisa. It's better to just separate or something. Yeah, it's better you separate than doing that. Yes. But listen, how should you separate with somebody that you have stayed with her for a very long time? It is possible. Why not If it's separate? not Kwani, if you give me that punishment, that is equivalent to separation. Listen. It is as good as separating. And that is why you coming and bringing children with separation. So huyo mtoto kama ni kijana ama msichana anajua akikuwa mkubwa. Si lazima ni separation is that's why you see a lot of separation sababu ile generation ya wazazi wetu, and I blame our parents.
Ndio alianza hii tabia, sio sisi. Ndio alianza kufanya nini? Separate hivyo. Wanapotea hivyo kwa marriage, marriage zinavunjika tu hivyo. Sasa hebu imagine hiyo generation iko hapo katikati ya kina mama zetu au masista yetu manini wetu wakubwa. I've seen my sisters wamerudi kwa boma yetu, wanaishi hapo, and I'm like, what the fuck are you doing here? Rudini kwa mabwana zenyu nugu hizi. Weni wale unasema mpaka wasigawiwe mashamba. They should be in their husband's home. Imagine. Mimi wacha nikwambie, mimi nikifika home maugane gwathuka. Maugane gwathuka. So mimi am a typical Kikuyu. God. Ndimoragia oko ni mwale gucoka kwa nyue mutu erai muthe acokie indo iria arĩire ciothe mutigo tuthumbura guku muthie mugairwo migunda na kuria kianda mwake muikarie tigai goka wika hapo Kianda tena ni kianda. Hata wamefuzwa sasa. Yani Kikuyu jina Njoki ilitoka kutoka kwao, Gishoki umerudishwa. Yes, I know. Yeah. So wewe enda na huko chini ya shamba, usilete aibu. Kama sio hivyo, rudi kwa bwana yako, brother fucking. Mnakuja kutusumbua huku na mnaanza kutuletea watoto hapa, waadhiroke hika kuku. Kaa kwa bwana yako. Watu ujinga. Wewe kweli ninaona kweli umuthi tunanywa dawa tondu riri. Tajira suppose your parents are not there today. You can't stand by your sisters. Nisimame na wao. Kabla kwa hiyo boma ya bwana yako. Adesu bwana yako haya ameutolea kisu, nimeona atakuua ndio utarudi. Lakini ati ujinga kidogo ati nini unaleta atumetukanwa, umeambiwa utachapwa, unakuja. Lakini unafikiria tumaujiga tundogo tutatoa mtu kwake? Hata nikwambie umetandikwa makofi 2 na bwana yako umepotea, umekuja home. Ogole, bwana hunyo. Wacha hiyo vitu umepigwa na bwana yako. Nenda kupiga dabu ya hiyo. Nikikurudisha kwake. Huyo enyewe hapo siwezi kubali. Huyo ni kitu kidogo unaweza solve. I'm talking about these issues. Cynthia. Do you expect mutumia aume kwake atoke kwake just because of a small issue? No. Do you know how it pains to leave your home? Yes. Do you know that even for a woman to leave her home, it takes years to make that decision? Yes. Sio ni kitu utaamuka leo ati kesho useme naenda kwetu ati nilichapa makofi. It will take years to make that decision. Christine. It's not an easy decision. Christine. I know. Christine, kwa mwanamke kama wewe ama Cynthia, that's for you. No, lakini hii katuko nayo ya medhie noi na medhie jaga. Unakaambia kasharuka kamerudi kwao. That's why wewe ole oretwa umeitwa funda, hata mimi nitakuita funda sasa. Wewe unaitana funda. Na hata mimi nitakuita funda sasa sababu I expect you to stand by your. Actually, when brothers wakisikia their sisters wamechapwa na other men, they feel so bitter. Now I'm surprised. Wewe ndio utawachapa tena. Nupatana na tusichana twingine. Tukonde, tufupi. Kada kuja ati kama wewe ni mwanaume nikonge leo. Nipe ngoko watabo ate nikonge. Alafu kakiguzwa. Kada rudi kwao. Alafu sasa ati wewe ni sister yangu. Nikuja ati nini umefanya? Nipigia bwana wako aliambia pana tulikuwa na argument. Aja kondo ngeria kanwa kenjira ngotha kai ngokohora bara ya ndabo ngicokagia rahoru moro waruwe ikopira tondo ndingienda gukuhora my sister ndikwenda gukuhora na moko makwa tondo nita ndirehura nguo ya nyahunyo kwa ikuhura ngikwira ni ngoma ndiraruta tiri ndirakuhura
We. We Lakini fangiri onywete ri. by the way, tuseme hii generation wako very soft. Vile Yes. wametengenezwa, they are very soft. Just to be hapo ninasaidia wewe kidogo because ka generation nako ka before at least tunajua tulikuwa tunaambiwa kuvumilia angahot. So by the time hivyo Christine anasema by the time mtu anakuja kuamua okay now this is the end, amekuwa akipile hizo vitu for years and years and years juu hataki kwenda juu ya watoto, unaona? Ati uko na watoto. Yes. So amekuwa akipack, anapack, anajaza suitcase, anajaza until sasa anaona hapana, that's it, now it's time to kujirelease. So nowadays watu wanafaa kuambiwa at least they need Yeah. some lessons. That's what I'm thinking. Wana need some lessons that, you know, because sasa hii kurudi all the time. Ati do you know what, Cynthia? Hata si side moja ni for both. For both. Wanataka lessons for both. Ndio maana nimesema hii generation ya turoga peji na medieno hii. They need to be taught lessons. Yes, that's true. Hiyo ni ukweli. Yeah, yenyewe I agree with you. Generation ya sahi nayo haikuji vizuri. Mimi kama ati unakuja na tunguo twingine ati umetoka party na cheki tunguo hivi ati umevaa tight ingine na ulikuwa nje ati mpaka suruali imejichora, hiyo utaipata kwa moto. Alafu kama utaikosa. Kama uko na mboma na bwana unapitia supa ukinunua chakula. Unanunua chapo mbili, hiyo ndio dina. Ingekuhorana sio. Unajua ametengeneza kucha, atapika aje. Na akire we amwonirie guthiaga mikawa kugura irio. Yeah. Ukimuoa unataka mwende out na yeye. So juu amtaki kwenda kupika usiku, na mwambia si uende ununue pale chipo. Unaweza pika chipo. Kanona mutwara mukathie munachomewa nyama, mukaria nyama aja, mukaria nyama na ngima. Sasa yeye atanjua chakula ni nje. So next time napitia Power Star. Chapo ni bili. Na kastiu. Huyo J Brown yana kuranga nje. Yeah. Akiriaga ngima na nyama. Ndothikirie na ngima ciga to particle. Enyewe hii generation. Alafu hii generation no ameaguishije ni riri, hawajajua nini hata kuoga vizuri. Hawajajua kuoga vizuri, wanafaa kufunzwa. Nani hawajajua kuoga vizuri kwenda huko? Si hawa wasichana wa siku hizi hawajajua kuoga vizuri. Ndio limotondo mukimaikia matiethambaga. Muliwaona kama wajui kuoga? Wacha nikuambie, usikize. Ndio maana siku hizi unaona mpaka hawataka kuvaa panty. Ati ni panty hawataka kuvaa, ni kuwa hawajui kuziosha vizuri. Wako na tuchafu. Wako na tuchafu. Are you for real? Nakwambia ukweli. Ni wewe. Eno ne fangire unetekia. Enyewe kunywa dawa. Kunywa maziwa glass moja. Kuna mtu amekuambia. Tafuta maziwa glass moja. Unaambiwa hivyo na nani? Na J Brown. Ati uko kuna location. Tuma location. Tumia J Brown location mkakuja, sababu hata mimi nimeona bangi umevuta kweli. Unajua Cynthia nilikwambia nini? Sometimes I'm very brutal. Ereto ya mreonga na vile na niguo mreonga na guo fara. Ndio unasema ukweli. Hapana. Are you serious? Hapo nimekata.
Hapo ni umewawekelea. No, Christine, angalia saa hizi kwa mama saa hizi hawakai na wasichana wao sababu wasichana akikaa home wako kwa TikTok jua kwa nini. Sasa unajua vile maadui alikuwa anakuambia horadhuru wa hiyo ginya sidere anakuja na inspect. Niambia the last time uliangalia sura za msichana wako kama nini? Ni safi. Mimi nitoa fio. Naangalia sana. Sindia wewe usiongea zako zinapigangwa na mashini. Na wewe usiongea. Wewe uko kando. Mimi nitoa fio. Imagine naangalia sana. Sindia kena hajafikia maisha yako sawa? So saizi kile wanafanya makame yate maho na gadhuru wali nakagasira makame ya umothe ndigo thie nako. Ndo matuwekete generation ya methie noi na mikomano hii. Saizi we are discussing takaire tukagitda koli hado kakiugate tutigasoke tuturudi kukata watoto vilimi ati ni mbaya. Nikamwambia hivi listen, kabla tuambie tusikate watoto vilimi, kwanza waambie wasichana wa Kenya kuna vumbi sana wakienda hivyo nini napata vumbi sana. Kwanza warudi kuvaa suruali. Kai matekagira. No, siku hizi wanasema hawabai. Hujasikia hiyo Christine? Hala? Siku hizi ni fashion, ati ufai kuvaa, unakaa hivyo all day. Unavaa saa ya period only. Ati ni fresh unatafuta. Hiyo fresh vumbi ile iko Kenya inakuja hapo maybe umetembea hapa meswat ukikuja jioni inakaa nikaa kumenyesha matope imejaa hapo. Sasa kulia kwa matope. Nani leo si wanafanya hivyo ndio wafurahishe. Kumbe hata hamfurahi, hamtaki maneno. Kumbe hamfurahi. Guy, do you have any oh my God, they should listen to this. Kwa hivyo hata haiwabambi. Ebu imagine Cynthia, ebu imagine kademka huko ushago kanapita kwa barabara na kuna watu pale wanalima vumbi imeamka ama kipale kitengera gari zimepita vumbi imeamka hakajava vumbi inatoka chini alafu saa hizo kaka natumba fikiria tu ingine kameanza kuwa wet hivi sasa sio ni matope inatengenezwa hapo. Oh my God. My infection. Okay, kind of I accept what you are saying by the way. So warudi hiyo suruali ikiwekwa hivyo ilikuwa na reason ya kuwekwa hapo. Yes. There was a reason. That one I agree hapo. Toto hata maya na gotuoni ora me fashion mona America na Europe gotire fubi. Ono magari ni akakora ndio kama tale. Awe Kenya ndoe na ngari urathie maguru rukongo ndogo ciothe cia gucina tairi na makato ni ku barabara ciroka cingirete hau. Alafu akinya handu ate mundu atangenyonga ni ndangehikia wongo no urathie kuongo hanunga kiria harunga hasama kiria ona ne ndathire ndarakara we Cynthia utuko kai Christine unasikia? That is serious. That is very serious. Christine unasikia? Hey. Mimi I'm just surprised mimi unasikia vile wanaongea ati mimi bila kuninyonya ati kama unyanyangi huwezi kaniwa unaweza kuona mtu mama asidia betri ni waye kihorete hau. By the way, do you know mimi nimekubaliana na wewe 100%. Beg you for once. Niwete kila dera statement hiyo. 101. Hey, ningekuwa na coins ningekutumia ni vile sina coins. 100% nimekubali. Juu hizo factors umeweka hapo, those are points. Ni points mingi sana. Infection and everything. Ni ukweli. Ebu cheki, imagine unaenda kwanza unakaa na huko nini na huko slums Yeah.
Sewage ile imejaa hapo, jua infection lazima kuna hizo bacteria sasa zimekuwa hapo, zimekuwa kwa hewa. Ukipotea hivyo uko wet hapo, kuna bacteria zinakuwa attracted na wetness, unazibeba zote. Wow. Unaenda ukijikuna na huko ukaugatea ati hapana, nilienda nikapatiwa, mwanaume alinipatia. Ulijipatia no ulijipatia na hiyo kwa sababu hiyo very idle guys. Ni kweli hapo nimekubali. I'm surprised how you are so bitter. Na mimi nafikiria wanawafurahisha. Wanajisifu sana. Nafikiria ni nyinyi wanafurahisha. I know. Christine, niyo dikana yone kilotanyo ni mimi natakanga a very, unaona msichana amejiweka. Kwanza mimi nikapata, unaona wale wasichana wanajiwekanga naturally. Kienyeji. Hata kama unajipaka lipstick makeup, jipake ka lipstick tu hivi. Kare kandogo tu. Kama unajipaka ponde, jipake ponde inaingiana na uso wako. Si kama mwingine nimepatana na msichana manga ginya damu iteka powder ginya kumomo the 15 years ago. Hiyo jina ikastick mpaka kwa mabeshte hata wakapoda. Wewe unajipaka poda huko unaenda kukaa manki, tafadhali please. Oh my god. Nimeweta kaka powder. Poda, itaka kapoda. Ginya ni mpaka dipe jina. Alimpa Ginya 15 years. For 15 years umeweta powder. Imagine 15 years down the line mpaka wale wanaitwa hivyo. Mpaka alikubali. Lakini wale hawajuangi aliitwa hivyo kwa nini? Nikuipa kaka powder. Excess. Unajua alikuwa brown hapo anajipaka powder. Unajua ile hiyo time fashion ilikuwa ni powder. Yes. Anajipaka powder. Ako white unaona hii ni powder. Alafu kukuanga na zile currant za brown kulikuwa na hizo za white peke yake. Nini white? Imagine. Sultan. Bint al-Sudan. Sultan. Ilikuwa inaitwa Bint al-Sultan. Alafu wacha nikwambie ile kitu. Na 444. 444 by the way. 444 mimi nilikuwa natumia hiyo by the way. Unasikia? Yeah, mimi nilikuwa najipaka powder. Ukipata Johnson uko mbele sana. Powder jua imewaka unasweat uso unashine kama sijui nini. See, the reason ya powder hata ikiwa ya nini ni ile oily face. Unajua kukausha hiyo mafuta. Mapua imeshine inakaa kama kitu kingine. Mimi wacha nikuwa mdogo tu hivyo hizo enzi sasa nilikuwa nacheza na kusichana. Ile tu kama ke hakete. Ndio kana ke hakete kireta kwa atia. Ile pia inabri. Krimu. Sasa unajua mko ile ilikuwa ni ya cream ile ya pink hivi kaliwaka pink hivi. Ndio umeona kale ka tube. Yeah. Sasa sijui I don't know how nikimkiss hivi sijui I don't know. Nikampiga peck hapa kwa uso. Unajua after vile kumkiss mnacheza hapo. Nikampiga peck hapa kwa uso. So kumpiga peck ikajichora. Si mdomo yangu ikapata ile cream. Alafu najua sasa ni ile ni ule modo sana atome no moguo. Katikome. Wanga igesaba powder data hekire kutoka hiyo siku mimi nikasikia uko na fair and lovely orongeko oe muthaka ukahuana sister ya Jesu twatigane nawe hau. Na nikachukia makeup kutoka hapo. Aki uko na masharti. Jack Guru. Si uko na masharti. But some of the things you are saying, they really make sense. Oh, they really make sense. No, everything I say makes sense. No, not to the right person. Listen to the right person. To the right person, Afara. Sio kila kitu, but some of the things you have said, I agree. Some of the things make sense by the way. Yes. Zingine mnaweza nitoma na maji moto. Hapana. You are helping somebody somewhere by the way. Yes. Because 16 people hapa kuna watu kadhaa wawili watatu wanasema. Unajua kuna wale hawarali wakifikiria watajichange kala aje.
I Yes. was black but I want to be brown. Yeah. So ni vizuri wajue, si eti asifanye ati asifikirie kukua brown ndio itafanya apendwe. bro. Yes. So you are helping somebody somewhere. Yes. Wacha ni organize bro yangu mdogo. Anaitangwa Shy Guy. Ako hapa? Amesalimika. Oh. Ni kadogo. Unaona kameandika hapa comment kako na macho 4. Oh, okay, Hiram. Sawa. Sasa huyo ucio ndio musongi muno gwitu. Oh, Weshi ithe tuhuana ati. Ucio ndio musongi pio. Aya. Higa ndugioke na kamera. Wewe. Musongi pio. Ebu ni Nduke na kamera. Ebu mwambie follow watu. Follow each other, guys. Guys, connect. Ucio ndio musongi muno gwitu. Yani he's the ugliest. Wewe. Nikena. Ira mnema. Ebu sikia. Anajua. Christine. Huyu ndiye the ugliest. Yes. Ato sio niwe musongi kwao. Musongi. No, the nani aterere gwitu niwe musongi gwitu no riu ni musongi kuma na kuria kiria no amia kuria kuma na kuria mbere na kuria riu nie ni ngode muthaka muno gwitu ucio ni musongi ongigarura namba icio ni ukuona uria ndiramini ame ni kuri namba imwe kiambiriria na namba imwe kuria na thutha no amia riu Riwe tukigarurania gukathie uguo ri twagarurania uria niguo guthiaga. Ai, nderewo riu nindakunyita. Kunyitire. Nindakunyita biu ri urauga. No riu thina witu tuko twina kamwe. No ya musongi. Biu. Twetaga njongi njitei. Malisafi. Twetaga njongi njitei tondu wale ni wambe mundu musongi uramenya we no ngithii handu gutie mundu angikwenda riu ithui riu tani oguo ni njui ndi tondu ndi njongi njitei handu haria thiaga kamwitio fulani oguo ndakira mutikunyenda koguo na ndiretua mwega wake na ndiriendwo ni mundu Wewe. Nindiraigua. Tuko inchi ingine. Ndaguthaitha. Guys, make sure you connect before we end the live. Connect with each other. Cynthia, ako ni kabro kangu kadogo. Nimekafollow. Hebu mkaambie kama Habari ya gasongi. mtu asiponifollow nitamuunfollow. Yeah, amefollow. Thank you Iram. Thank you, Hiram. Hiram weni orero wi musongi. No ni the other way round. The other way round. Nimewasalimu nyote. Nimewasalimu nyote. Ciana kiguire usbudithia ciana ciaku gikuyu tondu nimeguka Kenya tukumaiyambia. Wanajua Kiswahili by the way. Kiswahili wanajua. Wanasikia kama huyu wa kwanza huyu umeona akipita hapo, huyu anaongea fluent na anaandika anafanya nini. Lakini hao wengine wanasikia tu. Nipatie classes yao niyo ni kuwafunza. Walikataa kujibu. Nikurega maregire gucokia. But otherwise mimi kwa nyumba siwezi ongea Kizungu. Hebu sikia hii holiday katoi kakuzo kamekuja kakasikia nikiongea na shosho Kikuyu kakatuambia ati uncle I want to run Inoro. Haya ate turani Inoro. Igikuyu. Ni. Mama ari hado ugia arenda kumenya Gikuyu ndangihota kuga Gikuyu no ugie Inoro. Oh. I want to learn Kikuyu. I want to learn Inoro. Lakini kusema I think the best ni kufunza watoto Kiswahili because Kiswahili utaongea na anyone in Kenya. Unajua Kikuyu is only a special group of a small group of people. Ati? Yeah, because mi ile ninaweza ndio unaonanga mi sisiza wajue Kiswahili ndio waweze kuongea hata na Mjaruo na Mluya na Mkisii. Anyone. Cynthia uko wapi? Niko Canada.
Haya, niambie, kuna Wajaluo karibu, si ndio? Mnakaa na wao Yeah. Ujaisikia watoto wao wakiongea Kijaluo? They talk very well. No, Wanaongea huku hata kama wamelelewa huko. wale ninajua huku, especially huku kwetu Canada, watu wengi watoto wao wanaongeleshwa Kizungu na wanaongeleshwa mpaka kwa nyumba Kizungu. Actually very few families wanasisitiza on our culture. So unajua watu siku hizi wanasema wako westernized. So Hata nikwambie, it's like uko Canada wapi? niko Alberta. Alberta. Kuna demo naitangwa Masi kwa Facebook, anajitanga Masi Blessed. Don't know kama unamjua. Maybe ako Alberta. Yeah. Hatuko wengi huku, so it's very easy kujua. Ni Mkikuyu na ni I think now saizi alikuwa nurse, sijui kana so yeah, saizi ni nurse. It's easy to know people because they are not many. We are not many. And ukiingia kwa Facebook tafuta mtu anajiita Masi Blessed. Nikaangalia. Huyo ni kuuza na kujanga kumtembelea. That's nice. So, as I was saying, mimi kuna mahali niko watoto walikuwa wanaongea Kizungu. Tukuuzoto wangu, tusichana 5. Saa hizi wanaongea Kiswahili na Kikuyu. Yeah. For me, ninasemanga let them know Swahili because Swahili wataongea hata na mtu wa Mombasa. They can talk with anyone. Hata nikwambie, kuna kitu nitakwambia hivi Cynthia. Yeah. They can talk with anyone. No, sasa unasiri unataka kuambia mahali watu wana Kiswahili. No, kama na yokoyo ni kukamenya. Yeah. The importance of Kikuyu. Do you know why we are being westernized? Why? Because the Western know very well. When we talk, they will understand. Yeah. And if you see like China people, and this is why China is conquering Africa, they are coming and learning our language. So there's nothing we can do or we can talk without them knowing. But we Kenyans, when we meet before people, we want to talk English. Right now, let me tell you one thing. Can you write any nasty thing on TikTok, you'll be blocked. Yeah. But if you write in your own language, get the kana koyo, they cannot do nothing. The same thing that is happening even in economy and in business. When you talk and you deal things in English, the Western can be able to trace your call, listen to your call, hack everything, and do everything. They understand what you're doing. But the moment, like I'm talking to Cynthia, the more koyo, on I go to the biashara ko turahura matingemenya. Todo ona siri nimejaribu kuongea na siri. Siri is not able to translate. Yeah, I tried. Actually, nilichukua siri ninaiongelesha huyu and it's not nasemanga I don't understand or something funny. Nasemanga funny. They are not able. Hey Gogo. Yeah, that's true by the way. No, go to radio. Ate? Hey Gogo. Get a taxi. Anajaribu kuangalia siri. You see? They cannot understand. Meaning what? Yes. You are colonized and you are given this language so that they can be able to know what we're talking, what we're thinking, and what we're planning. Yes. That's true. That one I accept. 100%. Unajua dawa ya kwa sidia sikaditigo sigasoka limwe leo nisiegeweka. No, that's what I accept. That is true. I accept that one. Yeah. 100%. Yeah. Teaching your kids how to speak your language is the best thing you can ever do for them. It's the best.
si ndo naambia dakika live ino yako nimekaa kwa hii live yako almost an hour and a half. Sawa, For hata mimi God's sake. nitafunga. Onanigoiga, hata mimi nitafunga live. But Sasa actually it was very educative. You know, when you join a live and you learn something, one thing or two, then it was not a waste. Yep. Yeah. Seriously, it wasn't. Yeah. Yes. You got value from it. Kuna some Yeah. value haukuwa hapa na ukatoka the same way. Umetoka sasa kama hiyo idea ulikuwa unasema ya panty, that one I accept. Oh, that one now I'm like, hey. Na vile nasikianga wakijichocha huku nje ati hey, vile waezi vaa. Oh, But unaona Cynthia, they do it lakini sasa unaona haikubaliki. They think they are doing it right lakini ni kujikosea, wanajikosea. yes. Umeshika kile nimesema. Mimi wale wako America wakivaa, we understand. Wale wako Canada, Europe, we understand. Those people are in places hakuna vumbi, hakuna nini. Lakini wewe uko na huku nini? Ati Nairobi unapita zile manini zote zimetupwa huko, mauchafu zote. Vumbi na inuka kila mahali, na unaenda Pinterest hapo uone mjamaa pale ako na mjurus, uanza kufikiria kitu kingine, uanza kuwa ile matope ina form hapo. Labda tuita tractor ya kuja kuibomoa. Enyewe hiyo Alafu cheki Cynthia, alafu pate dem bila nimekwambia ni mchafu. Akifika home ati amechoka, hata oga, ameenda amelala. Wow. Ataenda amelala sababu ama kuna baridi, hataki kuguza maji baridi, analala. But it happens. Infection yote kwanza sasa usiku ndio zinakuanga zimekunywa energy drink, Red Bull, zimekunywa Monster. Sasa zinasema leo niko dhiene safari rali. Sasa wacha nikwambie zima infection huyo dem atapata hapo. Ndio saizi ukisikia kila dem ati gynecologist wangu aliniambia. Nani kutuambia mambo ya gynecologist? Na soso ito mahali kuna matiaji ya kwa gynecologist. Ni kweli. By the way, yeah, that's true. Yeah. Na naambia madam wacha ati hapa ati sababu uko fashion unaenda Pinterest unakuja kutulingia. Soso itu wale hau athuguma akeja kalima. Raisi ya akifika madhuru akipigwa na nini ile skati yake kelide yake kipigwa na baridi. Ndio anakumbuka hata hajavaa kamisi. Wacha kutulingia, we were there. Na no idua ya. Hapo ni kweli. That one I accept. Using logic. Yeah, that is true. Yeah. That is true. I think our young generation, our ladies, should be informed. Yes. It is wrong. By it is wrong. Yes. Because unajua una assume maybe saa ingine mtu anaenda mpaka kwa club, you don't have anything, uko tu weno ipio. Unaenda saa ingine unapata hata mtu anarusha mikono huko ndani, unaona, na ni mikono chafu. Then you are like, my infections zinatoka wapi? Sisi ni hata hivyo unaenda kwa choo. Saa hizo uko mlevi. Ile choo yuko pale. Ile pale ni public, unakojoa makojoa kidogo zinakurukia kwa mapaja. Hizo germs za choo. Sababu uko mlevi, uko panty. Ukivaa panty, ile germs zimeruka huko kwa mkojo, panty ilikuwa inashika, zinaingia kwa nguo, kwa fabric. Sasa saa hizo panty zinajua ni hede goko ene kuagera. Sure. Germs kaja kugaterere omothe ne Christmas ne thigoko. Tuthie itukali ngendo. Kupanda. Unapata madeo manze, zile maugonjwa hata zingine tuko nazo je. Like for this. And ndio maana unasikia kasa hizi madawa za these genital parts zinauzwa, they are making profit out of them. Exactly. Alafu mademo wamekuja na story nyingi, sijui ati ukitaka nini yako sijui osha na ndimu. Listen. Namsikia wasichana watu waambia hivi, we want something that is wet. Si ati kitu maji tunaanza kupaka mate. Hapana, we want kitu inateleza.
Achani kuambia ati wewe ni maji. Hiyo maji sio mzuri. Kitu inateleza si kitu tukimaliza naenda kutafuta the following day hata siwezi niko na mabrisa kwa nini? No, tunataka kitu inateleza. Tafadhali ladies, understand. Ndio kitu nasema hapa nini? We, Unajua mbulino de matale. I can start them. by the way, juu ninasikianga wakisema unavaa panty kwani wewe ni shosho mkoro. Imagine. Yes, wanaulizanga hivyo. Na wasikianga huku online wanauliza wewe shosho mkoro ndio unavaa panty. Kapa wetu so no hat But you be safe. It is true. Yes. Na wako we safe. Yes. Anyway, I don't know why, but hey, dunia imeharibika by the way. The Things are change. getting worse. That is the Everything shift is I was changing. talking about. Like there is a shift. Everything is changing. Vitu zina change, zinabadilika at a very fast pace. And this is what happening. Vitu zina change very fast na kuna watu wana change backwards. Yes. Yeah. But kama mimi, I'm not moving forward. Listen, I'm moving forward with technology, with the education that is going on with all. But on the same time, I'm going back to my culture. Right now, every drug, madaktari wengi, they are going kuhabo. Kwani wajinga, wanarudi kuhabo. There's a reason. Yeah. There's a reason. Kwa hiyo unaona na haya twatigire. Atongo monde mwa moke otocenjia tumafuate. Tukira meka riu thaa ici na ndako ndi morie kioria haha. Ukerwo poligamy nĩ njoru. Niguo no gayism na lesbianism nĩ njega. Ni ndamenya kioria kiu kurekirwo kire. No, that one I can answer. That one I can answer and say the reason Sodom and Gomorrah is so more. What was the reason? Was it not because of that? God got angry. Agaitia Moaki to destroy Sodom and Gomorrah because of what they were doing. Hizo tabia ndizo zilikuwa zinafanyika huko. But now it's like wana change it tuanze sasa kufanya hapa. Si ati tuanze, imekuwa ikifanyika. It's only saa hizi mmewakubalisha wakuja waseme iko mimi ni no, I went somewhere na mundu akinjura ati ungikora mwana waku we ningi ungika atia na mwani ingimucuria hau hata tingikona kesi igiri hapo mukanda manga niguo ahikia acinthia guku na Christine magerire ucoke uthi ukahingwo mundu kwa nyeni We nĩ thĩ gĩkũra nĩguo maugaga. Wanasemaga atĩ nĩ thĩ gĩkũra. Nĩ bũrũri ũgĩkũra nĩguo maugaga. We, anyway, wacha tuende live hapa. Kesho tunaweza shinda hapa. Shinda hapa. Unajua kastori kanayatanga tu mnaongea kengine kana develop. That was good by the way. Nindakena kwaria nawe. Ona ni daka. Mbele uranjitie na hey, ulikuwa umeanza na ukali. Nginya ndakira ndarigwa hoi ngai uyu mandananywa ndawa umuthi. Lakini anatoka a lot of sense by the way. But you have some sense. Yani uko na sense. Yes, some sense. Kuna zile vitu zimekubali. So kila mtu ajue what they took out of there. Sio kila kitu wamesema ni mzuri, lakini there are things that really make a lot of sense. Exactly. Sinzo unajua kitu moja hujui, Christine analijua vizuri sana. Si ati hii live ya kwanza kubiti na yeye. Hebu kuwa unakuja kwa live yangu by the way. Christine. Ukisikia Christine kuna time ameniamkia sana. How hamba ipole, how staki tuende hapo, how degeta. So Christine tunajua naye vizuri sana. No nindakena at least. Ungiona ni ndaikara haha ngiguthikiriria ma. Umenye no aria sense. Sawa. Cynthia, nice meeting you. Thank you guys for joining. Make sure you follow each other. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you, Cynthia. Cynthia, kuna uli follow back?
Did you follow me back? Nimekufollow back. Hata nimefollow your bro. Make sure So, you follow each other, guys. Thank you. okay. Yeah. Okay, Cynthia, good night, Okay, everyone. see you. Okay.